The view is rather beautiful. The view is amazing. Yes, it's true. In fact, when people come here, I say, "Well, you have looked out of the window, have you?" And then they sort of take their breath away that you could be so close to the facade of St. Peter's. This is where I might read the paper. Read the papers and sit down here and listen to a bit of music. Do you want me to put a bit on? Yes. Okay. Let's see what was. I don't remember what was in here. That's ABBA, you see. We had a bit of ABBA last night. This is the Vatican, as it's never been seen before. From the lives of the highest-ranking officials to the men and women working every day to keep this unique city-state running. Come diventa un lavoro che si fa tutti I giorni, di routine. È un'ispezione ad ogni, oggetto che potrebbe occultare un ordigno. I'm just going to check I've got all the music that I actually need for this evening, because that would be a disaster if I left that at home. For over a year, we've been filming the inner workings of the Vatican. Round. Oh boy, I'm a fashion model now. Perfetta. In its attempts to reform, the Catholic Church has faced some of its biggest challenges for a generation. The Church is always in need of reform. When you do that, it also involves implicitly or explicitly criticism. In this episode, the Vatican prepares to stage the most sacred moment of the year for the world's 1.3 billion Catholics. Easter. It's 6 a.m. As a new year dawns in Vatican City, the sediari, or chair bearers, are arriving for work. Until 1978, it was the sediari's duty to carry the Pope on his ceremonial throne. Now their duties are very different, as they prepare to welcome the public into this tiny nation-state. Giovagnoli, abbiamo detto, e De Eusebio. Dante, prima porta del reparto speciale a sinistra. Sansolini, Cinque Granade e Rienzo, è il solito agli ammalati. Ai vescovi Filippo, che quindi però dovrebbero essere 4-5 vescovi. Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Francesco. Signore, conservi, gli dia vita, lo renda felice in terra e non lo lasci cadere nelle mani dei suoi nemici. Every Wednesday, the sediari are on hand as the Pope greets pilgrims during his weekly general audience. Buongiorno, per esempio. Una malata grave adesso si è presentata adesso, non so che. We are soldiers from Argentina, Paraguay, Chile and Brazil, and we have an audience with the Pope because Pope is Argentinian and we consider him as one of us. We are from Pisa, Tuscany, and this is our 3rd days of honeymoon. We just got married.
Oh my God. No? We met the Pope. Oh my God. Pope Francis believes in the church no longer like a fortress, condemning and telling the world what to do, but a church in dialogue, in service of the world. He really believes bishops should be people close to the poor, who are not sort of lording it over others. He is the first Latin American Pope. We shouldn't underestimate that. There was a bottom-up movement in Latin America using theology to transform people's lives and political structures. And Pope Francis comes from that tradition. He's not a liberal, he's not a conservative, he's a radical. Pope Francis believes in practicing what he preaches, so that's why he decided to not live in the Apostolic Palace, but in the Casa Santa Marta. So he could be amongst people, so he could show to the world that a Pope is not a prince, but a pastor. For centuries, popes have lived in the Apostolic Palace. Today, it's still home to a few high-ranking Vatican officials. At the moment, we have a little problem with seagulls, because the sisters have fed the seagulls, and now the seagulls keep coming back, so we have to shoo the seagulls off the windows. Originally from Liverpool, Archbishop Paul Gallagher is the Holy See's Secretary for Relations with States, effectively the Pope's foreign minister. The Holy Father decided that it would be a good idea that the three superiors of the Secretariat of State lived in the palace together. The only disadvantage is it's very close to the office. So what is original, we certainly know that the floor is original from the time of Pope Julius, and the ceiling is original because that's his coat of arms. His name was Giuliano della Rovere, that was his coat of arms. I slept here for a couple of weeks when my mum came to visit a few years ago, and it's a very pleasant place to sleep. But Liverpool's still home. Liverpool is still where I go, and probably Liverpool is the place where I'll go when nobody wants to employ me here anymore. I come from a modest family, and what my father always described as an ordinary family. Shall I say upper working class people. Oh, I've done that wrong. One of my great fears is we're forgetting to turn the electricity off and there being a fire. I'd be the one who burnt down. They've kept Pope Julius's bedroom for 500 years. I don't want to be the one who burns it down. At the end of the day, a parish priest is concerned with the good of his people. A diplomat is concerned with promoting the common good, seeking to improve relations between nations. So it's all very people-centered. January is a busy time for the Vatican Foreign Office, as they prepare to welcome ambassadors from around the world. We talk to the ambassadors, meet with the officials. This morning we've had a delegation from the United States. We had a visit from the President of the Central African Republic. There's somebody coming from Kosovo later in the morning. Working in an office here. Friska. Bonsoir. Apart from the fact that people are dressed a bit differently, is in many ways like working in an office anywhere. The Vatican is one of the world's oldest diplomatic institutions. We're going to the entrance to the Secretariat of State along the third loggia, which is these famous and beautiful maps of the known world as it was in the beginning of the 17th century. And here down in the corner are the British Isles in all their glory. Whenever we have English visitors coming from home, you take them over and they're always amazed to think small places, Derby, Hull, York, lots and lots of amazing places. And somebody told me recently that in this corner here, this sort of Swansea appears twice for some reason. Somebody made a mistake.
This is a side of the basilica that nobody ever sees. At the back of it. It's just been cleaned, so it's absolutely bright white, and in the morning it's blinding. The Easter Vigil, which is the Saturday, it's a very big service. In fact, it's possibly the biggest service of the year. I sing on my own in front of the Pope, in front of all the Curia, in front of the choir, in front of the thousands of people in the Basilica, and millions of people watching live worldwide. When I started, I was the first ever English singer in this choir. It's the Cappella Musicale Pontificia. We're known as the Sistina, but it's the papal musical chapel. We're the personal choir of the Pope. You know, the Sistine Chapel is our home, but we don't sing for the Sistine Chapel, we sing for the Pope. And therefore we are all extended members of the papal family. Allora noi dobbiamo prendere subito la prima celebrazione che dobbiamo fare, e cioè la domenica delle Pasqua. I went to Trinity College Dublin, and I studied music there. And at that point, I realized that I wanted to pursue singing. And then I was looking for work, and I came to Italy, and I investigated the opera houses. And it was while I was in Rome that it was suggested to me that I go and meet Maestro Palombella at the Sistine Chapel. Ragazzi e agli adulti. Osanna, la parola è figli. Non date un colpo sulla O. Figli O. Figlio Davide. Maestro Palombella is an extraordinary man. He will insist on having the exact sound that he wants, and he will work until he gets it. And that can be a hard process. Andiamo a prendere il giovedì santo. Do you think that if you are Catholic, you are a better singer? I don't think the fact of being a Catholic singer makes you a better singer. Obviously, you have to understand what this music is about to give it the kind of expression that it requires. In less than 3 months, Mark will take part in one of the most important performances of his life, as he sings solo during the Easter celebrations in St. Peter's Basilica. The Vatican is not only the headquarters of a global religion, it's also a self-governing city-state, a nation within a nation. Now we're leaving Italy, and we are entering Vatican city-state here. There's the post office just over there. There's a supermarket over there. There's a pharmacy. This is a shortcut, actually, because only the employees who work at the Apostolic Palace can enter here. Every day, 2,600 people come to work inside the Vatican. I guess it will be a busy day. There's a lot to do. A lot is happening all over the world, and so there's a lot to deal with. I'm working in the section for the relations with states, which deals with what
a Minister of Foreign Affairs would do, basically. Buongiorno, monsieur. Actually, the Pope is receiving right now on the second floor, or the right floor. I work on the last floor. It's called the Terza Loggia. Buongiorno. There is something very special about working here. Buongiorno. Terza Loggia. Bene. Grazie. There is also a simplicity and a very fraternal atmosphere. Grazie, buona giornata. Of course, you have some protocols, you have some ways to do things, to greet people, to greet a Monsignor. Oh, Eccellenza. Buongiorno. Buongiorno. You have the Swiss Guard who are there, who greet also the person who are coming. There is a particular culture here, which is not properly Italian, I would say, because this is something very international, and you have here people from all over the world. Every January, the Secretariat of State invites representatives of all nations for the Pope's annual State of the World address. We try to stay abreast of what's happening in the world and to help the Holy Father gain an in-depth knowledge of certain situations. Middle East, the war in Syria, Iraq. So those are the things that are sort of on our daily agenda. Our work in diplomatic activity is not a question of great successes. It's more, very often, a drop of water going onto a stone and eroding it, and hopefully in time there will be improvements or success. Cari ambasciatori, duole rilevare come molti diritti fondamentali siano ancora oggi violati. Primo fra tutti quello alla vita, alla libertà e alla inviolabilità di ogni persona umana. 70 anni di scontri dipendono. Outside the palace live another group of the Pope's invited guests. Homeless Italians and migrants, catered for by the nuns of Santissima Addolorata. Allora, molti dei nostri amici che vengono nella nostra mensa hanno anche partecipato a degli eventi organizzati dal Papa, qualcuno anche ha fatto colazione col Papa nel giorno del suo compleanno. Sì, prima facciamo i sacchetti, gli 8 sacchetti, 8 musulmani e 32... I think it's part of the Pope Francis agenda and the Pope Francis approach that if you're going to talk about a church for the poor, of the poor, then you need to start where you live, and you need to live that out with credibility. If you're going to be a pope who takes the name St. Francis of Assisi, the great saint of poverty, humility and peace, you better make sure that you live that with integrity, otherwise you're going to be found out pretty quickly. Distinti per i nostri amici musulmani, in modo che possano avere un sacchetto rispettando anche la loro religione. Quindi il tovagliolo rosso contiene il panino col formaggio, mentre qua c'è il panino con la mortadella. Diciamo che tra i nostri amici c'è anche qualcuno che si spaccia per musulmano per mangiare quello il formaggio, ma non allora gli dico, ma scusami, l'altro giorno ti ho visto a messa com'è? Ma comincio io. Adesso ti chiamerò. Benvenuti a tutti alla nostra mensa, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Da parte dei volontari e delle suore, buon appetito e buona serata. Grazie. Prego. Grazie. Buonasera. Grazie. Grazie. Ciao. Aspetta signora. Sovente vittime del traffico di esseri umani. Oggi si parla molto di migranti e migrazioni, talvolta solo per suscitare paure ancestrali. Non bisogna dimenticare che le migrazioni sono sempre esistite
Nella tradizione giudeo-cristiana la storia della salvezza è essenzialmente storia di migrazione. Grazie. Sometimes, obviously, politics can be a cynical activity. We do it from a slightly different point of view, in that we do believe that we're trying to do God's work as an expression of our faith and of our commitment to Christian values. Not just a pursuit of national interest or promoting the economic prosperity of a country, which is obviously what governments and politicians are obliged to do. The Catholic faith binds all those who work in the Vatican. Everyone, from the Pope to the caretakers, see their day-to-day duties as a vocation in the service of God. At the heart of that faith is St. Peter's Basilica. Però prima dobbiamo pulire con l'aspirapolvere sul dietro a quei due angioletti, su in alto. Candele, tutto quello che c'è, togliamo tutto, approfittiamo che siamo saliti con... L'aspirapolvere è quello. The San Pietrini are a team of skilled craftsmen who are responsible for the upkeep of this, the most important church in the Catholic world. Giorni, diciamo, i San Pietrini in ordine normale di orario di servizio iniziano il loro turno alle 7 e finiscono la sera quando chiude la basilica alle 19. Qui abbiamo delle figure professionali che vanno dall'elettricista, il falegname, il muratore, il marmista. These men see themselves as the heirs to the craftsmen who built St. Peter's. Non c'è mai che si prende una confidenza e come diventa un lavoro che si fa tutti i giorni, di routine. C'è una scuola, il bello è come una vera e propria scuola che si tramanda. È bello poi trovare queste nuove generazioni, noi cominciamo ad avere quasi 50 anni, anzi lui sì. In festa c'è molto lavoro, ci distribuiamo in vari lavori, siamo un gruppo, uniti. Of all the jobs the San Pietrini do to get St. Peter's Basilica ready for Easter, today's is the most demanding and prized. Che si prova salendo sopra il baldacchino, grazie qua alla fabbrica che ci dà, è proprio un sentirlo dentro, è una cosa che è difficile a parole dirlo, però è un'emozione proprio grande. They must clean the baldacchino, the huge ornamental canopy above the altar. Per me essere prima di tutto un credente, quindi entrare nella casa del Signore è la prima cosa più grande, ritorno a dire la stessa parola. Alleluia, alleluia. When I first joined the choir, Maestro Palombella asked me to sing the Credo. And it starts, Credo in unum Deum, which means, I believe in one God. Not we believe in one God, I believe in one God. More people have heard me sing that than anyone else, because I've been singing it at every papal mass for 3 years, and it's broadcast live
across the world. But I get back home and I think everyone has heard me sing that. Is it true? I don't know. And sometimes I feel like a fraud. I've just declared the beginning of the Nicene Creed in front of the Pope. Surely I should be sure of what I'm saying. Sometimes I know what it means when I sing that, and sometimes I don't. The Vatican gardeners also have a key role to play in the Easter preparations. Allora stiamo facendo un giro per vedere se il giardino è tutto a posto. Quindi facciamo un controllo degli alberi perché ci può essere qualche ramo che si è rotto o c'è qualche albero che magari è in difficoltà. Stiamo preparando dei rami di olivo per fare l'addobbo in piazza San Pietro, quindi stiamo un po' selezionando un paio di misure per avere un po' più lavoro, più pratico per creare questi buchi in piazza. Well, Easter week, of course, is particularly busy because you've got to keep the office running as normal. And the world doesn't stop because it's just Easter, and we're, after all, dealing with relations between states, and we're dealing with politics and diplomacy. And on top of that, we have then the ceremonies of Easter week. The ceremonies will begin with Palm Sunday. Adesso tagliamo le foglie di palma per addobbare le colonne della Basilica di San Pietro. Scegliamo queste palme, proprio questo gruppo, perché a differenza delle altre queste palme fanno meno punte gialle. Queste sono le disposizioni per la messa della Domenica delle Palme. Ok. Qui ci sono tutte le richieste di accesso, i tipi di biglietto che saranno utilizzati. Bene. Prefettura della Casa Pontificia. La lista dei partecipanti, va bene? Ok, ci siamo. The Vatican police force expect 80,000 visitors to arrive for the Easter celebrations. And they've learned to prepare for the worst. A terrible quiet fell on the thousands who were gathered at St. Peter's Square at the Vatican today. 10,000 or more had come to receive the blessing of Pope John Paul. Instead, amongst the cheering and the peal of bells announcing the arrival of the Pope, they heard gunfire. Pope John Paul II had been shot. In un tempo in cui il terrorismo, soprattutto il terrorismo internazionale, sta crescendo, è cresciuto, e questo è innegabile che il Papa possa essere tra virgolette un target come il Vaticano. Quindi questo, prendi i biglietti, insieme a Marco ti occupi anche questo, vai. Okay. E insieme a Marco ti occupi della bonifica del colonnato. Questa è una mappa che rappresenta un po' il centro di Roma con le varie zone extraterritoriali, perché questa contrassegnata al colore rosso è il perimetro dello Stato. Under the Vatican State, there is a network of tunnels and passageways. Adesso stiamo scendendo sotto un cunicolo che praticamente ci porterà fino alla piazza di San Pietro, e quindi andremo a effettuare congiuntamente al collega della gendarmeria, andremo ad ispezionare che non ci siano situazioni che possono arrecare pericolo per le persone in piazza e per le autorità. Noi dobbiamo necessariamente lavorare in prevenzione. Uno, per lasciare libertà al pontefice, due, per trasmettere sicurezza a quelli che poi saranno i fedeli, i turisti che vengono in visita al Vaticano. Diciamo, il Vaticano ha un'estensione di 44 ettari,
quindi bene o male abbiamo lo stesso perimetro. Quindi si aggireremo intorno ai 20-25 km di tunnel sotterranei che percorrono il Vaticano. Dobbiamo rassicurare, fargli passare una bella giornata serena, poter in qualche modo tornare a casa con qualche cosa di bello, nel senso quello è anche una nostra missione, un po' quello che vuole Papa Francesco. Quelli che siete pettinati bene? Bene, offriamo oggi questo Angelus per prepararci tutti quanti alla Pasqua, non già ormai vicina. A 12 o'clock bell stops work in every office in the Vatican for the Angelus midday prayer. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Buona continuazione del lavoro a tutti. Here, in the Department of Communication, the new media team perform an essential task, conveying the Pope's message to the world. What I've found is that when you share a Twitter post from at Pontifex on Facebook, it actually goes quite well. People comment on it, they share it, and it's shared around quite a bit. But whenever we share Instagram posts on Facebook, even though they're owned by the same company, they don't get as much, they don't get out there as much. Social media sono una novità positiva anche per la Chiesa di raggiungere persone che altrimenti non sarebbero raggiunte. Spesso sorprendenti commenti, non so, di bambini, alle volte andiamo proprio sul ridere perché c'è chi si rivolge al Papa, ti prego, fa che io non sia interrogato domani, perché è interessante che ci sono moltissimi follower che si dicono non credenti, anzi c'è qualcuno che una volta ha scritto ma why am I following you? I don't even believe in God. For Easter, Palm Sunday, our main goal is to follow the activities of the Pope. So we're going to follow obviously his main events, share our journalistic productions and articles on the different masses and liturgies, and also videos. Va bene. Adesso stanno facendo le prove, tanto domani qua sarà tutto libero. Verifichiamo con l'ausilio dei colleghi vostri, tanto verifichiamo che qua i giornalisti non posizionino nulla. Il canale Franciscus su Instagram, una specie di, lo potremmo chiamare un album di famiglia, un album fotografico che accompagna quelli che sono i momenti più significativi del suo lavoro giorno per giorno, no? Da noi le foto più con maggiore feedback sono esattamente quelle dove il Papa fa il Papa. Cioè, il pastore, no? Cioè, se vi faccio un esempio, uno direbbe, ma va bene, una foto dove il Papa gioca a calcetto, fantastico. No, molto meno like che una foto dove il Papa prega, no? Come appunto che esattamente fa il pastore e il sacerdote, no? Questa forse era particolarmente simpatica e poi chiaramente qui quello che colpisce è questa valigetta nera che ormai è diventata un simbolo del suo pontificato. The beauty is we're getting the photos and the photo galleries out there much faster, and people, I mean, from what we see from the traffic, really like photos. I like photos, you know. Non è stato trovato nulla di pericoloso, è tutto sotto controllo, tutto nella norma. Perfetto. Chi è? Piede questa, Simone. Tiriamo pari. The Palm Sunday celebration will take place in St. Peter's Square, where the San Pietrini are hanging ceremonial tapestries in front of the basilica. Oh, datemi la corda, datemi la corda! Verranno attaccati San Michele Arcangelo e San Giuseppe. Per le cerimonie iniziamo da domenica 25 con le palme e poi rimarranno su fino a dopo la Santa Pasqua. Tireremo giù per mercoledì, giovedì dopo.
Siete sempre impegnati? Sempre. Queste è proprio 2 settimane super impegnati. Grazie, grazie. Sì, Marco. Tira adesso, vai. Continua. Tira tutto, tira a casa. Te la fai leggermente a tirarlo del qua. Bene. È il suo. Va bene. Quindi la forma più o meno che si presenta in tutte in tutti questi puffi, chiamiamolo puffi, sono più o meno uguali. Si crea più o meno una forma tipo a cupola, ci vuole un po' di tempo perché bisogna seguire un po' lo schema, diciamo, della potatura e poi alla fine deve uscirne, non dico preciso, ma quasi. Allora sto podando, sto togliendo il superfluo, come Michelangelo quando comunque... Diciamo un po' di sì. Basta, quando un'asciugata a tutta la superficie comincia a scendere piano piano. Giovanni, dice a Ugo e Maldera se scende, no? Andiamo a barbare. With the preparations to welcome the public almost done, life goes on in the privacy of the Apostolic Palace. Here you have the door of the Sistine Chapel. You can hear people visiting the Sistine Chapel right now. Tourists have access to the Sistine Chapel, but they don't have access to this room, nor to this other room, the Sala Ducale, nor to the chapel, La Paolina. I like coming here to pray at the Chapel Paolina. And it's a place that witnessed so many different things. It's a place where many different popes came to pray to. Work and prayer. We need it. We really need it. It's all part of the same vocation that strive to unite action and contemplation. Although he lives only meters from St. Peter's Basilica, Archbishop Gallagher prays mostly in his chapel at home. So it's a small, modernized chapel. Being in this chapel means that I, every day, do the same thing that I have been doing for the last 45, even 50 years. Mass, prayer, silence. Ultimately, you have to be anchored in that. It's like a breath for us. It's like a breath for the soul. So that's why prayer life is indispensable for us. I feel that the church is most present when there are just a small group of very ordinary Catholics celebrating a Mass. To me, that is as much the church as Easter Sunday, the Urbi et Orbi in St. Peter's Square. Prayer life, action, work go all together.
È uno dei requisiti per l'arruolamento, essere di fede cristiana e cattolica, nel senso, naturalmente poi per un cristiano poter entrare a far parte di questo mondo è quasi un raggiungimento dei propri obiettivi, no? È qualcosa di fantastico. È un'ispezione ad ogni diciamo, oggetto che potrebbe occultare un ordigno. Controllo le porte se sono aperte, giustamente. Qualsiasi cosa che potrebbe ledere la sicurezza. In questo momento, terminata l'ispezione sotto i colonnati, sottosuolo, abbiamo preso possesso della piazza, prenderemo le ultime indicazioni e poi manderemo il nostro personale sul territorio di Piazza San Pietro fino al confine con l'Italia. In una cerimonia del genere andiamo ad impiegare intorno alle 70-80 unità. Good morning. So, welcome to the first service outside that we do in the Vatican. It's a massive service. It will be thousands of people in the piazza. It'll be absolutely freezing cold, but it's not too bad a day today. In the past, it's been pouring with rain and winding, and everyone's selling their umbrellas. But actually, today is a beautiful day, so it should be absolutely glorious outside. Yes, enjoy. Let's give it now. After finishing touches by the gardeners, the square is ready. È venuto bene, è venuto come avevamo previsto, abbiamo ordinato, pulito e lineare, quindi secondo me abbiamo fatto Va bene, abbiamo fatto un bel lavoro. Almeno per una volta abbiamo fatto un bel lavoro. Behind the scenes, in a room above the basilica, a group of people are preparing for a crucial job. Palm Sunday is a particularly high point in the church's liturgical life because it's the opening to the most holy week in all of the Christian year. So when I come into the booth, I have all of that going on in my mind. These are the interpreters, who will simultaneously translate Pope Francis's Palm Sunday address to millions of Catholics throughout the world. Our work as interpreters, I like to compare it to a musician. I'm interpreting someone else's music. Interpreting Pope Francis is at times difficult because Italian is his second language, so I have found that I've had to stop myself short at times because he's mistaken one word in Italian for another, just as I do at times. All of us who have Italian as a second language understand that. However, he speaks Italian slowly. He's a very, the only way I can put it, he's very hands-on, and so he's speaking directly to people, heart to heart, and so his cadence is a bit slower. And at those moments, we're getting to know the person behind the office. There's always a focus from the media when it comes to Easter.
It's a time when the Vatican is on public display. The papacy is all about symbols, and it's about decoding those symbols. So it's an important moment to watch carefully in terms of what the Pope is saying, what he's doing, and you have to try and give a sense of the entirety of this show, as it were. Gesù entra in Gerusalemme, Dio onnipotente ed eterno. Benedici questi rami. Almighty, ever-living God, sanctify these branches with your blessing, that we who follow Christ the King in exaltation may reach the eternal Jerusalem through him. Regna nei secoli dei secoli. And here we see the vestments which were given to our Holy Father by Pakistani refugees. This man was the Son of God. To the presider's chair, and we will continue with the liturgy of Palm Sunday, the Passion of our Lord. These images, and others like them, are broadcast to 1.3 billion Catholics around the world, where Pope Francis takes center stage in the Catholic world's biggest theater of faith. Oggi non si può concepire un giovane senza fare un selfie. L'hanno fatto. Sono stati bravi. As the ceremony comes to an end, Pope Francis meets the pilgrims in St. Peter's Square. Devo dire che è completamente diverso fare sicurezza nei confronti del pontefice. Se vuole essere libero di improvvisare, di abbracciare la gente, di esprimere quelli che sono i suoi sentimenti e l'amore nei confronti, di contraccambiare l'amore che riceve dai fedeli. After the festivities of Palm Sunday, the early part of the Easter week is given over to quiet contemplation inside the Vatican. The early hours of the 2nd of October 1971 are amongst the most important moments of my life. I decided to be a priest. The diocese accepted me, and they sent me to Rome, which was a bit of a surprise. A different world, a different culture, language, traditions, and whatever happened to me after that, my life would never be the same again, and I knew that. That's when your Christian faith begins to mature. It becomes less of an idea, but something that is a lived reality in your life, with which you have to also struggle. Loneliness is obviously, there are moments when, as we all have, when it would be nice to have somebody to talk to about something, and that the person is not on tap at that moment. But I think that happens to everybody. The Pope is coming to Regina Coeli prison to wash the feet of inmates. A very personal Easter ritual. He's accompanied by Archbishop Angelo Becciu. Una domanda che gli ho posto mentre eravamo in macchina è: ma lei, Santità, ha sempre avuto la passione per le carceri, per i carcerati?
perché io personalmente, gli ho proprio detto, non mi sono mai sentito attirato da questo ambiente. Visitare gli ospedali, ammalati, poveri, ma con i carcerati io mi sono sentito sempre un po' reticente. La direttrice. Santità, piacere, Regina Celia. Lui mi ha detto da sempre. Grazie di questo regalo, grazie. Da giovane prete, ho proseguito dopo, ed arcivescovo a Buenos Aires. Ci disse il mattino celebro con cardinali, vescovi e sacerdoti, ma la sera io vado in un carcere. E siamo scesi là, Papa non c'era. Eravamo 12, poi stavo al terzo posto e stavo vicino a me un lavorante colombiano e faccio a Luis, ma lui il Papa, sì, e dici sì, non vedi che il Papa ma sta verso di noi? Sì, ma noi laviamo il piede o lui non lava il piede a noi? Dice a lì, lui a noi. Cioè, ancora stavo là seduti, non ci credevo. Stavo nel lavoro e quando mi ha detto, ho detto come, mi stai scherzando? Dici no. E sono quasi cascato per terra, io sono stato zitto per un mese. C'è qualche invidia, no? Ho visto che sono musulmano. Magari si lamenta qualcuno, dice perché lui sì, a me no. E la cosa che più colpisce e a me mi emoziona, perché vedo la reazione dei carcerati. Non so che delitto abbiano fatto, però qualcosa di grave l'hanno fatto. Quindi quei piedi che sono andati a far del male adesso vengono baciati dal Papa. È l'uomo più conosciuto della terra. Ciao caro. Ciao, buongiorno. C'è nessuno in vestiario? No, non c'è nessuno, no. Sono passato un attimo a vedere se c'era qualcuno, ma non c'è nessuno. Bene. Mark has his final rehearsal before singing solo for Pope Francis and millions of people around the world. Ok. Ci mettiamo di qua perché... Allora... Il pianoforte non è accordatissimo. Mi raccomando, non accentare mai la fine della parola. Emitte spiritum tuum, Domine, et renova faciem terre. Mamma mia, Ok, la voce. attento, Fa schifo oggi. No, vabbè, è normale, non ti preoccupare, non ti sei nemmeno riscaldato. Super monte stabant aquae. Super montes stabant aquae. Bravissimo, poi la semana. Et renova faciem terre. Tanto per fortuna non lo devi cantare di mattina, sarà Et difficile. renova. Non è Puccini. Purtroppo. Bravo. If you ask me if I believe in God, my reply is, I don't understand the question. What do you mean by God? The way the Catholic Church is. I mean, these are massive questions. I'm a baritone. What do I know? Well, what do I know? Well, I tell you what I know. I know that when I am immersed in this music, I feel in touch with something. Qui simul meum contrista.
contristare tur, contrestariti. After all the darkness of the Easter week and the suffering of Christ, Saturday is the big Easter Vigil. And actually Saturday night is more important than Sunday morning. It starts in total darkness, and then one candle is lit. From that candle, another candle is lit. And then the candles are lit all the way through the basilica. And then suddenly, Lumen Christi. There is this massive outpouring of noise and light, and that is the moment that marks the resurrection, and Jesus has risen. Emite spiritum tuum, Domine, et renova faciem terrae. I'm inside the Vatican and I'm singing for the Pope, and I'm singing some of the most beautiful music. And at those points, I glimpse something of the transcendent. Qui emites fontes in torrentes, intermedium monsium per transibunt, super ea volucres celi habitabunt, de merior amorum dabunt voces. Fratelli e sorelle, non è qui, è risorto. E ti aspetta in Galilea. Ti invita a tornare al tempo e al luogo del primo amore per dirti: non avere paura, seguimi. An explosive report alleging a cover-up of Catholic priests' sex abuses dating back decades. A grand jury in Pennsylvania. Fare le riforme a Roma è come pulire la Sfinge di Egitto con uno spazzolino da denti. Mangiato poco questi giorni. It's very clear. To be a cardinal, but to be out in the front line, being ready to give your life. And you can see that next Friday, same time, 9 o'clock. Filmmaker Conor Riley meets people across Scotland who passionately believe that the Earth is flat. That's on BBC iPlayer. And time for a quick experiment. Are left-handed or right-handed people a bit quicker? We'll find out. New QI follows next.